Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. మనం న్యూట్రిషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము, దట్ టు ప్లాంట్స్ అనగానే ఆటోట్రోఫ్స్ ఫోటోసింథసిస్ చేసి దే గెట్ ఫుడ్, దే ప్రిపేర్ ఫుడ్. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. అయితే కొత్త విషయాలు మనం లాస్ట్ సెషన్లో 2 కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాం. ఒకటి, ప్లాంట్స్లో ఆటోట్రోఫ్స్ మాత్రమే కాదు హెటరోట్రోఫ్స్ ఉంటాయి. ఆ హెటరోట్రోఫ్స్ కూడా రకరకాల హెటరోట్రోఫ్స్ అంటే పారాసైట్స్. ఎలా అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద, యానిమల్స్ మీద పారాసైట్స్ అటాక్ చేసి దే కాజ్ వేరియస్ డిసీజెస్ అండ్ కాజ్ దే గెట్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ పారాసైట్ రిలేషన్షిప్లో హోస్ట్ విల్ బీ లాస్ట్ and the parasite ultimately gets the benefit from the host body. ఈ అసోసియేషన్ గురించి చూసాము. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కస్క్యూటా, ఇట్ ఈస్ అ ప్లాంట్ అని చెప్పుకున్నాం. రెండోది సాప్రోఫైట్స్, వితౌట్ హార్మింగ్ ఎనీ ఆర్గానిజం దే గెట్ ఫుడ్. దే enrich the soil, they make the soil fertile or they enhance the soil's fertility. బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగై కానీ సాయిల్లో ఉంటే, అంటే బ్యాక్టీరియా ఫంగై డిజీజ్ కాజింగ్ కూడా ఉన్నాయి, ఫ్రీ లివింగ్ ఉన్నాయి. బట్ saprophytic bacteria and saprophytic fungi, they make the soil fertile by converting the complex organic materials into simpler ones. These simpler ones easily mix up with the soil, and these can be not only taken by the organisms like fungi and bacteria, these can be taken by the plants also. The roots, they absorb easily, quickly. In this way plants are facilitated, the absorption is facilitated by the absorption of nutrients from the soil is facilitated by the bacteria and fungi called saprophytes. In this session we will see an interesting plant, that is a plant group, that is carnivorous plants. Based on nutrition, it is kept under a group of carnivorous plants or insectivorous plants. What are these insectivorous plants? Insecti means insect, vorous means eating, herbivore, herb eating. Like that, insecti means insect, vorous means eat. Insect eating plants. How wonder it is how the plants eat insects. Is it surprising to you? కదా, ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. ప్లాంట్స్ ఏంటి, తినడం ఏంటి, ఇన్సెక్ట్స్ని తినడం ఏంటి. సో దిస్ ఈజ్ అ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫ్ నేచర్స్ క్యారెక్టర్. ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నెపంతిస్ గురించి చెప్తాం. ఈ ప్లాంటే నెపంతిస్, నేను డ్రా చేశాను. ఇది నెపంతిస్. This is how the trap looks. It is a modified leaf modify అయ్యింది. It is a leaf modified into a picture. దీన్ని పిక్చర్ అంటాము. ఈ స్ట్రక్చర్ని కూజాలా కనిపిస్తుంది కదా, ఒక ఫ్లవర్ వైజ్లా కనిపిస్తుందా, ఈ స్ట్రక్చర్ని పిక్చర్ అంటాం. అందుకే ఈ ప్లాంట్ని పిక్చర్ ప్లాంట్ అంటాం. పిక్చర్ ప్లాంట్. This picture plant it forms the picture. Like picture are the trapping organs. They trap the insect. First of all, they attract the insects. They have a lid. This is lid.
So this is lid. This lid is not movable, it is fixed. Only for the sake of attraction it is there. It attracts the insects because the lid is colorful. Insect రాగానే ఈ లిడ్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇన్సెక్ట్ వచ్చి దట్ సిట్స్ హియర్ బికాస్ ది ఇన్సెక్ట్ అనుకోండి. దిస్ ఇన్సెక్ట్స్ whenever the insect visits the picture, visits the plant, it gets attracted by the lid and it sits. ఈ లిడ్ కంఫర్టబుల్గా ఉండదు ఇన్సెక్ట్ ల్యాండింగ్కి. సో ఇట్ ల్యాండ్స్ ఆన్ ద ఎపికల్ రీజియన్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. ఆ పిక్చర్ని చూడగానే దానికి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇది ఏదో అట్రాక్టివ్గా, ఇన్సెక్ట్స్ దేనికోసం చూస్తాయి, దే ట్రై టు గ్రాబ్ ద నెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్. ఇది నెక్టర్ తీసుకోవడానికి అని చెప్పి ఆ ప్లాంట్ మీద, ఈ పిక్చర్ మీద వాలినప్పుడు నెమ్మదిగా ఈ లోపలికి చూసి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ ద ఇన్సైడ్ సెక్షన్లో మనం చూస్తే కనుక, ఇక్కడ నేను సెక్షన్ వేస్తాను చూడండి. ఈ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్లో లోపల ఇలా హెయిర్స్ ఉంటాయి, గ్లాండ్యులర్ హెయిర్స్, డౌన్వర్డ్లీ ప్రొజెక్టెడ్ హెయిర్స్. డౌన్వర్డ్లీ ప్రొజెక్టెడ్ హెయిర్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే ఇన్సెక్ట్ ఇలా చూసి, ఇన్సెక్ట్ ఇలా విజిట్ చేసినప్పుడు చూసి ఇది పడిపోగానే, ఇందులో పడగానే ఫస్ట్ అంటే ఇందులో పడడం కాదు, అవి డౌన్వర్డ్లీ ప్రొజెక్టెడ్ కాబట్టి ఇన్సెక్ట్ ఈజీగా అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఇవి ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉండడం వల్ల ట్రాప్ ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇన్సెక్ట్ కెనాట్ మూవ్, ఇట్ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ట్రాప్. ఈ ట్రాప్ లీఫ్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వలేదు. ఎందుకు? బికాస్ ద హెయిర్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్లీ ప్రొజెక్టెడ్, ఓన్లీ సింగిల్ సైడెడ్గా ఉంటాయి. దే ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ వన్ వే. రెండో వైపు ఇలా ఉన్నాయి, రివర్స్లో అయితే అవి లాక్ అయిపోతాయి. సో దాట్ ఈస్ వై ద ఇన్సెక్ట్ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద పిక్చర్. ఇక్కడ ఈ కింద ఏముంటాయంటే డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఉంటాయి. ఈ కింద అంతా కూడా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్, దీస్ గ్లాండ్స్ సెక్రీట్ డైజెస్టివ్ enzymes like proteases. They digest the proteins. ఇన్సెక్ట్ బాడీలో ఉండే ప్రోటీన్స్ని ఈ ప్రోటీయేజెస్ డైజెస్ట్ చేస్తాయి. దే కన్వర్ట్ ద ప్రోటీన్స్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్ అనగానే దాని స్ట్రక్చర్ మీకు తెలుసు, కొన్ని తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. జస్ట్ కార్బన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, NH2COOH. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్. ఇది ఎందుకు రాశానంటే అమైనో గ్రూపు, యాసిడ్ ఉంది, సో నైట్రోజన్ ఉంది. దీస్ ప్లాంట్స్ దే గ్రో ఇన్ నైట్రోజన్ డెఫిషియంట్ సాయిల్స్. జనరల్గా నైట్రోజన్ డెఫిషియంట్ సాయిల్లో ప్లాంట్స్ ఉండడం వల్ల ఇట్స్ అన్ అడాప్టేషన్ టు ద పర్టిక్యులర్ ప్లేస్. నైట్రోజన్ ఎప్పుడైతే డెఫిషియెంట్గా ఉందో ఈ అడాప్టేషన్స్, ఈ మోడిఫికేషన్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదా. ఇన్సెక్ట్ బాడీలో ఉండే ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే నైట్రోజన్, అమైనో యాసిడ్లో ఉండే నైట్రోజన్ని ఇవి తీసుకుంటాయి. బికాస్ నైట్రోజన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. అందుకే నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్స్ ప్లాంట్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు. క్లోరోఫిల్ సింథసైజ్ అవ్వాలంటే నైట్రోజన్ కావాలి, ప్రోటీన్స్ సింథసైజ్ అవ్వాలంటే నైట్రోజన్ కావాలి, DNA సింథసిస్ కావాలంటే నైట్రోజన్ కావాలి. సో నైట్రోజన్ ఈజ్ అ వెరీ ఎసెన్షియల్ మెటీరియల్. దట్ ఈస్ వై ప్లాంట్స్, ద క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫర్ దేర్ బెటర్ గ్రోత్. ఎనీవే ఇక్కడ నైట్రోజనస్, ఇక్కడ ప్రోటీయేజెస్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వెనెవర్ ద insect falls here, the insect body will be digested by these enzymes. Enzymes digest చేసిన తర్వాత తెలిసిందే అవి అబ్జార్ప్షన్
అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పిచర్ ప్లాంట్. లెట్స్ సీ a video, watch the video and enjoy. మీరు చూసింది నెపంథిస్ ప్లాంట్. నెపంథిస్ ఒకటే కాదు, ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ డ్రోసెరా, డయోనియా, యుట్రిక్యులేరియా, so this plant is called Venus fly trap, Dionia, Venus fly trap. ఇలా చూడండి ట్రాప్. The inner surface is very sensitive. Whenever the insect falls or touches the inner surface, immediately it traps it closes and traps the insect. This is called Venus fly trap, Dionia. This is another insectivorous plant called Drosera. It is Drosera sundew, commonly called sundew. If you see the trap leaf here, it is also a modified structure, and this portion, the trap, consists of tentacles which are sensitive, tactile, sensitive to touch. Tactile tentacles are present, and at the tips exclusively they are shiny in nature, like a droplet of water. That is why it is called sundew. Whenever sun falls, the sunlight falls on a snow droplet, it shines. It resembles that. That is why it is called sundew. The plant is named as sundew. The scientific name of this sundew is Drosera, and whenever the fly touches because it gets attracted by this, whenever it touches slowly the trap leaf, the structure, the turns, rolls the insect, and it prevents the escape of insect from the trap. So this is about Drosera. These are the various insectivorous plants seen on the earth. And another
important category of plants is symbionts. Symbionts. Symbionts, the association is called symbiosis. The association is called symbiosis or the mutualism, where two organisms associate with each other, and this association both the organisms will get benefited. For example, there is a plant, and best example is the association between what we call bacteria, that is rhizobium, and a plant like a legume plant. This is a best example, but here the association is between bacteria and legume plant, but best example of two plants present in the association is lichen. Lichen. Lichen should be quoted here. Lichen, which is a combination of an alga. Lichen has two components, two partners, alga and fungi. Algal partner is called phycobiont. Fungal partner is called, it is partner. Fungal partner is called mycobiont. Both these partners live together. The algal partner is green in color. The fungal partner, which takes the water from the surroundings, from the atmospheric moisture, sometimes from the soil, from the rocky surface, they take up the water and minerals from the base, from the substratum, and it gives to algae. This algae prepares food material because it is green in color. It can synthesize food material with the help of the materials supplied by fungi. Fungi cannot synthesize food because it lacks chlorophyll, but chlorophyll is present in algae, algal member. The partner has chlorophyll, but it supplies the nutrients and the materials required for synthesis of food, that is photosynthesis. Algae traps the sunlight, and with the help of the materials supplied by the fungi, it synthesizes food and gives food to fungi. Fungi gives water to algae, algae gives food to fungi. In this way, both the organisms equally get the benefit. This association is called symbiosis, and the organisms are called symbionts. With this, we have finished discussing about the various green plants or various plants having different types of nutrition. Heterotrophic plants only, they are parasitic plants, there are insectivorous plants, there are saprophytic plants, and finally symbiotic plants are also there, exist in the nature. నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇంకా అదర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని చూద్దాం, అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. థ్యాంక్ యూ.